In the evening class, yesterday class, that we discussed about what we mean by canonical transformation. If the Poisson bracket between two quantities is equal to 1, then we call that one as a canonical transformation of from one set of coordinates to another set of coordinates. If this under which that Hamiltonian will be always invariant under that transformation, and this where q small p are the canonical coordinates of a canonical coordinate and canonical momentum of a capital Q and capital P are. Therefore, Poisson bracket is invariant under canonical transformation. Even that Hamiltonian is a function of capital Q and capital P, and even if it is capital small q and small p, so it will be same. Therefore, if the Hamiltonian is not variable, or it's not very if it is invariant under coordinate transformation, then that condition is called as canonical transformation. Therefore, their Poisson bracket should be equal to 1. That's the concept that we discussed in the previous class. Now let us go to the next concept, that is generating function. So generating function. So generating function. Next concept is generating function. So what I mean by actually this generating function is, it's a function which is half old and half new part will be there. Means, so if I call this H as a Hamilton old Hamiltonian, perturbation type zero part zero quantum mechanics R type. So here H is defined as a old Hamiltonian, old Hamiltonian, Hamiltonian. To make it to another Hamiltonian, there is a function which is going to be a time dependent part, which is going to be added to this Hamiltonian. Then you are going to get that new Hamiltonian as h plus delta f divided by delta t, or df divided by dt, or dou f divided by dou t. So this f is called as generating function. F is generating function. Generating function. So hang ಇದು f generating function hang ಕರೀತೀವಿ. If you have defined this generating function, then it is going to follow this rule. So dou f divided by dou q is always equal to plus p, and dou f divided by capital dou q is equal to minus capital P. Then dou f divided by dou small p is equal to small q minus small q. Then dou f divided by dou q is equal to plus capital Q, plus capital Q, where this function is called as a generating function. It is a time dependent generating function, or it may be time independent also. So remember that this f is also, and it will be also a canonical transformation, because it's a function of both capital Q and small q, capital Q and capital P, and even it is also function of small q and small p. Therefore, this function again ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ generating function ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. New ones. If you are going to transform the old coordinate to new coordinate, then there is a time dependent function will be generating function will be there. That function is defined as capital F. ಯಾವ ತರ ಹಿಂಗೆ generating function ಇರ್ತೀರಿ ನಾವು ನೋಡಿ. So here I am going to define one problem solve ಮಾಡಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ how that is generating function ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ. Let us take a canonical transformation relates the question is that a canonical transformation question, a canonical transformation relates the old coordinates
relates the old coordinates that is small q and small p. So old coordinate, let the old coordinates are small q and small p. To new ones, capital P and capital Q, by the relation, it is capital Q is equal to this capital Q is equal to small q square and capital P is equal to small p by 2q. Okay. Then corresponding time, here it is time independent they have mentioned because it is the only function of p and q ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟಾನ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ ಏನು ಕರ್ತಾನೆ ಅದು ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. therefore corresponding time independent generative function is time independent generating function is okay. ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಿದ time independent generative function ಅಂದ್ರೆ time independent dimension means if it is time dependent ಇದೆ f of t ಬರೀರಿ, independent mention ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂದ್ರೆ we are going to take that one as capital F is a function of q and small p, right? So see here, what we know that capital F dou f divided by, if I know the dou f divided by dou q is equal to ಏನು ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, capital Q ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ, capital P, wait a second, if you are going to differentiate this one with capital P, dou f divided by capital P is equal to capital Q, because from these relations, your relations important, right? These relations are important, okay. Right here, see, if I know the q, then you can calculate capital F and calculate ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗಬಹುದು. So dou f divided by dou q is equal to capital Q. We know that capital Q is given by q square here. Capital Q is given by q square. Then from this I can redefine that one as dou f is equal to, dou f is equal to q square into dp ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಾ? So by this relation I can rewrite that one as dou f is equal to q square into dp. Dou f is equal to q square into dp. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಎರಡು ಸೈಡ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟ್ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಕೊಡ್ತದೆ ನನಗೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ f ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಸೈಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ q square into p plus c1 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬರ್ತದೆ because ಇದು indefinite integral, correct? So it is going to be capital P there. The capital P ಇದೆ, the capital P ಇದೆ, because ನೀವು capital P ಇದೆ capital Q ಇರ್ತದೆ, right? This is also capital P. Next, from this I got that capital P is equal to small p. Another one, ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಏನು ಕೊಟ್ಟಾನವ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗಡೆ capital P is equal to small p divided by 2q ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ. then ಇಲ್ಲಿಂದ ನನಗೇನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, small p is equal to capital P into 2q ಬರ್ತದೆ, capital P into 2q. therefore ಈಗ ನಮಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಯಾವುದು, dou f divided by dou q ಗೊತ್ತದ, dou f or dou q is equal to small p. So that small p is already equal to ಏನದು ಕೊಟ್ಟಾನ ಇಲ್ಲಿ, that is 2q, that capital P. then ಇಲ್ಲಿಂದ ನಾನು ಏನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ, from this relation if I differentiate that, dou f is equal to 2 small q p into dq. If I integrate on the both the side, what I get here, that function is equal to, this is going to be 2 times of q square into p divided by 2 plus c2 ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್. ದೆನ್ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಅದು ಬಂದು ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಹಿಯರ್ I got the generative function as q square into p. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ q square into p ಅದು. therefore ಇದು ಸೇಮ್ ಅದ, ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಅದ, ಇದು ಪ್ಲಸ್ 2c2,
ಪ್ಲಸ್ ಇವು ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮೆಟ್ ಇಂದಾನೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ಎರಡು ಕಡೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೇಮ ಬರ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ one coordinate system to another coordinate system ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ taking here c1 is equal to c2 is equal to 0, generative function we get that one as capital F is equal to small q square into capital P, right? So this generative function is, you know, you have small coordinates, that is small q small p, then that if you are moving to capital P and capital Q, then it is the function which is going to convert that from old coordinates to new coordinates. So that function is called as generating function. It's a commonly related function between both terms. So new coordinates to old coordinates, that is defined as generative function ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಈಗ sometimes generative function ಅವನ ಕೊಡ್ತಾನೆ, old Hamiltonian ಕೊಡ್ತಾನೆ, new Hamiltonian ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾನೆ. So it is how do we write that one as? So that is new Hamiltonian is equal to old Hamiltonian plus, so that is generating function the time derivative. Correct? So this main question ಇದು CSR ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇಳಿದ, ರೈಟ್? ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ, ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದನ್ನು ತಪ್ಪದು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಅದ ನೋಡಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸೇಮ್ ಅದು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್. ಓಲ್ಡ್ ಲ್ಯಾಗ್ರಾಂಜಿಯನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಗೀತು ಇಲ್ಲಿಗೆ. ಈ ಕ್ವಶನ್ ಅದ ನೋಡಿ. A mechanical system is described by a mechanical system is described by okay, described by the Hamiltonian, described by the Hamiltonian, that is h is equal to p square divided by 2m, p square divided small p square divided by 2m. This is small p square divided by 2m, then plus 1 by 2 times of m omega square q square, small q square, as a result of the canonical transformation generated by, as a result of canonical transformation generated by the function that is f of small q with capital Q is equal to minus q divided by small q ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ, then the Hamiltonian in case of capital Q and capital P is, ಈಗ old coordinate ಒಳಗಡೆ ನೋಡ್ರಿ, this Hamiltonian is the old coordinate system, old parts ಅದ ಯಾವುದು old coordinates, that is nothing but small q and small p form ಒಳಗದ. So can you replace this new Hamiltonian in the form of capital Q and capital P? Therefore he is asking the Hamiltonian in the coordinate of capital Q and capital P. Hamiltonian in the coordinate
capital Q and capital P. So ನೀವೇನು canonical transformation ಮಾಡತ್ತೀರಿ ಈಗ ನಾವು canonical transformation ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳಿದೆ ಈಗ ಸ್ಮಾಲ್ q ದಿಂದ ಸ್ಮಾಲ್ p ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ q ದಿಂದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ p ಗೆ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಏನೂ ಫರಕ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಇದು ಇನ್ವೇರಿಯಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಈಗ ಓಲ್ಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗಿರೋ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಟು ಅನದರ್ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಏನದು ಹೊಸ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಇಟ್ ರೈಟ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದಾವೆ ನೋ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲ ನೀವು ಎಫ್ ತಗೋರಿ ಎಫ್ ದಿಂದ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ರಿ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನದ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಟು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ h ಪ್ರೈಮ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಂತ ಬರೀತೀರಿ h ಪ್ಲಸ್ dou f divided by dou t ಬರೀತೀರಿ whether dou f divided by dou t ಫಾರ್ಮ್ ಒಳಗೆ ಐತಿ ನೋಡ್ರಿ ಇದು is this the function is a time dependent or independent they are given here right so they are given that this is a generative function if by checking this generative function is the only function of capital Q small q therefore that is going to be small q by capital Q ನೀವೇನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಇದು ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಟೈಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅದ therefore this is going to be 0 therefore ನಿಮ್ದು ಏನು ಓಲ್ಡ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಅದ ಅದು ನ್ಯೂ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಟೈಪ್ ಬರ್ತೈತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ he is asking that the Hamiltonian in the coordinate of capital Q and capital P ಒಳಗೆ ಕೇಳುತ್ತೆ so ಇದು generative function ಅನ್ನೋದೇನು this gives the relation between small q small p to capital Q and capital Q is capital P and capital Q ಇವೆರಡು ನಡುವೆ ರಿಲೇಷನ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದ ಜನರೇಟಿವ್ ಫಂಕ್ಷನ್ that creates the new Hamiltonian therefore so delta h prime can be written as h here but how to write that so now h we had that p square small p square divided by 2m then plus 1 by 2 times of m omega square q square that I had. Now to replace these terms in terms of new coordinates capital Q and capital P. So h as a function of capital Q and capital P. Now we need to get the relation between capital Q, capital P set to small q and small p. So that will be developed by generative function. F is equal to already I given small q divided capital Q divided by small q. Then we know that the functions like the relation so generative function itondre we know that dou f divided by one second we know that dou f divided by dou small q is equal to it gives small p correct right small p then dou capital F divided by dou capital Q is equal to right that means minus p okay so minus capital P it should be capital Q ತೊಂದಾಗ capital P ಬರ್ತದೆ so ಇಲ್ಲಿಂದ ನಿಮಗೆ capital P ನು ಬಂತು small p ಬಂತು capital Q ಕೂಡ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು so ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ see he has already given the function that is dou f is equal to minus q divided by small q divided by small q ಇದನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ the result q ಅನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 by q is going to be minus 1 by q square therefore ಇದರ ಆನ್ಸರ್ capital Q by q small q square ಬರ್ತದೆ because you are differentiating this one with small q so from this I can get the relation as small p to small q capital Q relation ಸಿಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ then ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ that is ಈಗ ಇದ್ದಿದ್ದು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ capital Q ಇಂದ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ ಇದರದು that minus capital P is equal to I am going to get only minus 1 by small q minus 1 by small q ಬರ್ತೈತಿ if you differentiate this one with respect to capital Q then from ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ನಾನು capital P is equal to 1 plus 1 by small q right ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ small q ಅದ ಅದನ್ನ 1 by capital P ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ then ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ small p ಅದ ಅಲ್ಲಿ capital Q divided by q square ಇಂದ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ ಬಟ್ ನನಗೆ ಟೋಟಲ್ ಹ್ಯಾಮಿಲ್ಟೋನಿಯನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ನಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ capital P ಮತ್ತು capital Q ದಾಗ ಬೇಕಾಗಿದೆ even if I replace this see what is the Hamiltonian they are given that Hamiltonian they are given that is p small p square divided by 2m then plus that is 1 by 2 times of m omega square q square then I will replace this capital Q small q with capital P then I will write as this part as 1 by 2 times of m omega square that is 1 by capital P square 1 by capital P square right
The next, this is 1 by capital P square because Q I have replaced. The next, here small p I need to replace. Small p is given by this term. Therefore, that small p can be again written as small p is equal to capital Q, where small q is given by 1 by capital P. That 1 by capital P is 1 by capital P square ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ term ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು? Small p is equal to capital P square. Capital P square. Therefore, I will replace this small p as small p is equal to capital Q, capital P square, whole square divided by 2m. Right? Therefore, that Hamiltonian H is equal to capital Q square, capital P power 4 divided by 2m, then plus 1 by 2 times of m into omega square into 1 by capital P whole square. So this is what the new Hamiltonian H prime. Is that clear? So this is the benefit of the generative function. Generative function is going to help us to transfer the coordinates from old to new ones, and based on that we can rewrite the Hamiltonian. Whether if that generative function is time dependent, then you are going to get this part as a finite one, or if it is not dependent, then you are going to get the thing as 0. Exactly. This is what the benefit of canonical transformation and generative function. If the Hamiltonian remains same in case of canonical transformation from one coordinate system to another, then it is called as canonically transformable Hamiltonian. It is invariant in the transformation. So in the classical mechanics, we have discussed about Newtonian part. So first day I discussed about the Newtonian part, Newtonian mechanics. Here we got the force and energy relation minus dou u by dou r. So it is called the conservative force. If that is conservative force, then the force should be curl of the force should be equal to 0. That we got. Then work done is given by work done is equal to minus times of F into that is dr in the vector form, right? Then next we discuss about all the relation between force and equations of motions in the Newtonian mechanics. So when it comes to the part of Lagrangian mechanics, so this is applicable for nth dimension tana applicable adu. Here we are going to deal with equation of motion. To define the equation of motion, the Lagrangian L is given by T minus V, where T is called as kinetic energy term, V is called as potential energy term, right? Then from this you can calculate the equation of motion. Equation of motion can be calculated by using that is Lagrangian Euler formula. So what is that Lagrangian Euler formula? That is d by dt of dou L divided by dou Q dot minus of dou L divided by dou Q. That is equal to actually capital Q. So this capital Q is defined as generalized force. Where the small q is defined as generalized coordinate or position coordinate. And Q dot is nothing but a velocity. Generalized velocity. Then we need to remember that point is that this is applicable for non-conservative forces. If this Q is a non-conservative, if this capital QI generalized force, if it is conservative, then the similar equation becomes d by dt of only dou L divided by dou Q dot into minus dou L divided by dou Q, that is equal to 0. So this is the equation. From this you can calculate the equation of motion of any system. Okay. Then after this, then we need to we have discussed about relation between momentum and Lagrangian. That is divided by dou L divided by dou Q dot is equal to momentum. Then dou L divided by dou P is equal to dou L divided by dou P is equal to
No, not dou L by dou P. Actually, dou L by dou Q only. So this dou L by dou Q is equal to dou L by dou Q is equal to that is going to be P dot. Because from this relation, if I rewrite that one as a P anta baradeva antandre, this dou L by dou Q is equal to differentiation of the momentum, right? So if the momentum is constant, if P is constant, if P is conserved, therefore dou L by dou Q is equal to ಏನಾಗಿರಬೇಕು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. That is the first case. Then we got the relation between Hamiltonian and momentum L and H. Therefore H Hamiltonian is given by summation over x dot, that is q dot, into pi. The I goes from n up to n dimension minus L. So this is the relation between Hamiltonian and momentum, Hamiltonian and Lagrangian. Then after this we went to the Poisson bracket. So Poisson bracket. So in that Poisson bracket we discussed that if that is any coordinate, any parameter, physical quantity is between Poisson bracket between two physical quantities is defined as in the Hamiltonian equation. So in the Hamiltonian equation, then it is defined as ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, if it is a capital X and capital Y as a function of small q and small p ಇದು ಅಂತಂದ್ರೆ Poisson bracket is given by summation over summation of xi, dou A capital X divided by dou qi into dou capital Y divided by dou small pi minus dou capital X divided by small pi then into dou capital Y divided by small qi. So this is what the relation. It can be extended up to I to 3n dimensions. Just by cut dimensions go about. If there are 3 dimensions with n number of particles, we can extend. Then if for any physical quantity, let us take alpha with the Hamiltonian. If you are going to have a Hamiltonian part, or if it is going to be 0, then alpha is said to be conserved. Alpha is said to be conserved. If you take the Hamiltonian of q or generalized coordinate with Hamiltonian, then you are going to get the q dot. If you have a Poisson bracket with small p, that is momentum coordinate, generalized momentum with Hamiltonian, you are going to get that as p dot, right? These are the Hamiltonian equations. Then we discussed the canonical transformation. So condition for the canonical transformation is that is if you are going to have the transformation from capital P to small q to small p to small p small q small p to capital Q capital P, then it is given by that is small q small p, then it should be equal to 1. So it should be equal to 1. In a canonical transformation, in condition is the Poisson bracket is invariant. What do you mean by invariant? Invariant means if we have the Poisson bracket in capital P, capital Q is always equal to small q and small p, right? So this is what the condition. In this canonical transformation or in this condition, it is invariant. Okay. These are the things that we have discussed. Then to have a connection between these old coordinates to new coordinates, there is a function that is defined as generative function, that is f. Correct. So by f we can define the new Hamiltonian with the new coordinates that is given by h plus dou f divided by. Done with this, ಇದ್ರ ಮೇಲಂತೂ ಫಿಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ರತಿ ಇರೋಳಗೂ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ. ಇದಾ ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಷ್ಟ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸಾಕು, ಬಟ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಏನು ಕೇಳಲ್ಲ. ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಲ್ಸ್ ಕೊಂಡು ನೋಡಿದೀವಿ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ರೂಲ್ ಫಾರ್ Hamiltonian conservation? Hamiltonian conserve ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ so dou h divided by dou t for Hamiltonian ಏನಂತೀವಿ, ಬಟ್ energy conservation. So
dou h by dou t should be equal to 0, then dou L by dou t is also equal to 0. Remember that dou L divided by dou t is equal to dou h divided by dou t with negative sign. So this is the condition relation between time variation. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಸೊ potential energy term should be should not contain potential energy term should not contain velocity. So ಅವಾಗ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಎನರ್ಜಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. similarly momentum conservation and angular momentum conservation. ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ angular momentum conservation ನೀನು ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೀನಿ ನೋಡ್ರಿ angular momentum conservation time ಒಳಗ conservation ಏನು ಹೇಳಿದೆ x1 square plus x2 square or x2 square plus x3 square or x2 square plus x1 square plus x3 square ಇವುಗಳು ಇರಬೇಕು but it should not have that potential energy term should not have potential term should not have this part ಯಾವುದು x1 x2 or x2 x3 or x3 x1 ಈ ತರ ಸೊ ಅದ್ರ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈಡ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇದು ಕ್ವಾಡ್ರಾಟಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರ ನಡೀತೈತಿ ಅದ್ರ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರ ನಡೀತೈತಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಒಳಗಡೆ ಬಟ್ ಇದಿರಬಾರ್ದು x1 and x2 x3 and x4 ಅದ್ರ ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಒನ್ ಇದ್ದಿದ್ದುಗಳು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗಿರಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಪವರ್ಸ್ಗಳು ಯಾವತ್ತೂ 2 ಇರಬೇಕು ಇಂಥ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಟರ್ಮ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಏನಾಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ should not have this part ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ನಡೀತೈತಿ ಬಟ್ ಈ ಪಾರ್ಟ್ ಇರಬಾರ್ದು ನೀನು ನಮಗೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಂದಿತ್ತು ನೋಡಿರಿ that is x1 square plus x1 plus x2 whole square ಬಂದಿತ್ತು then in ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ x1 square plus x2 square plus 2 times of x1 x2 ಬರ್ತೈತಿ ಸೊ ಈ ಟರ್ಮ್ ಬರಬಾರ್ದು ಈ ಟರ್ಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಈ ಟರ್ಮ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ನೋ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ okay this is what the main part of the Lagrangian. So let us now move to the next concept that is called as small oscillation. Small oscillations. ಏನಿದು small oscillations? If you have the pendulum system theory ಅಥವಾ spring system theory. Let us take the spring system. So let us take the spring system on the spring tone is having mass m. Then I am going to drag this one to the certain distance of x. It is going to be here. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂದಿರ್ತದೆ body oscillate ಆಗುತ್ತೆ. Oscillate ಆದಾಗ the time period or oscillation time period can be defined or frequency can be defined for this oscillation. Right? So here this is called a simple harmonic motion ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ನಾವು. How do you define this simple harmonic motion? That force is equal to given by minus kx where k is defined as spring constant. Then from this relation we can get that one as m into d square x divided by dt square that is equal to minus kx is equal to 0. Then after solving this what I get here the second derivative d square x divided by dt square then plus times of k divided by m times of x is equal to 0 ಅಂತ ಬರ್ತದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ this differential equation ಯಾವುದೇ ಇರಲ್ರಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈ ತರ ಇರುವಂತ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಈಕ್ವೇಷನ್ ಆಫ್ SHM ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ we call that as differential equation of SHM. Differential equation of SHM. ಇದನ್ನ equation ಯಾವುದು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ d square x divided by dt square plus some omega square into x is equal to 0. So always ಇದು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ equation ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ equation ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ omega square ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಸಿಗ್ತದೆ ನಮಗೆ omega square is equal to k by m ಸಿಗ್ತದೆ comparison. Well, what is this omega square? Omega square is called as a angular frequency omega. Angular frequency. So we know that already omega is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತೀವಿ omega is equal to 2pi divided by t ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ 2pi into frequency ಬಂದು ಬರಿತೀವಿ. This omega is called as angular frequency. Only f is called as linear frequency. Here f is defined as linear frequency.
linear frequency. Then this omega is called as angular frequency, that is 2 pi f. So this is defined as angular frequency. Angular frequency. So the time period of our oscillation can be defined as frequency can be defined as this omega square is equal to k divided by m ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Omega is equal to square root over k by m. Right? Then from this relation you can redefine that one as time period can be also defined 2 pi divided by t is equal to same root k by m. Therefore we are going to get t is equal to, that is 2 pi into square root over m by k. So this is what the relation you write for the time period of the oscillation of a spring system. Not only spring system, in case of pendulum also we are going to define the time period. But in case of this is applicable for this omega square. This omega square is applicable for large oscillations. So generally we call this one as large oscillation. Large oscillation. Large oscillation. So what happens to the small oscillations? Small oscillations kuda same bartadri. Small oscillations ku same bartadri. For small oscillations also, small oscillations also we are going to get the omega square as same as omega square is equal to k by m bartadri. But ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ನೋಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ we are going to take this potential, and how do you define the potential energy of the spring system? Potential energy of the spring system. Energy of spring system. Spring system. Into the relay. Potential energy of the spring system is given by this. Let us take this spring other. In oscillate agatati. Then either the displacement very small other. Delta x is very very small, right? Therefore we are going to define the potential energy as potential energy V of x is equal to, that is half kx square ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. ನಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತದರಿ ಟು ಗೆಟ್ ದ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅಂಡ್ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಈಗ ಪೆಂಡುಲಮ್ ಇದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗತ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್. ದೆನ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳೇ ನೀವು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನದಾವ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as extreme point. Extreme, this is also extreme point. ಎರಡು extreme points ಗಳು ಏನವು, these are unstable. These extreme points are unstable points. Unstable ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, this is called as ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇದು ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಈ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ, ಈ ಕಡೆ ಆಸಿಲೇಟ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಎರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳು ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. Unstable, this is also unstable, then this is stable one. The condition, the potential energy condition, you know, so at the stable point potential energy should be, no already ನೀನು ಹೇಳಾತಿದ್ದೆ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ನಾಗ ಹೇಳಾತಿದ್ದೆ ನೋಡಿ, v of x ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, if v of x is given, then to have the stable points or unstable points ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ we need to have its first derivative. v prime of x should be equal to v dash of x should be equal to 0. This gives the stable or unstable part. Unstable ಒಳಗೂ ಇದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ 0 ಇರ್ತೈತಿ, ಆರ್ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೂ ಕೂಡ ಅದ್ರದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಏನಿರ್ತದೆ 0 ಇರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ, stable point and unstable point, stable point and unstable point, unstable point. So ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು. ಈ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ತಗೋಬೇಕು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ. ಇಫ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ, ಎಕ್ಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಎಕ್ಸ್ ನಾಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಮಿನಿಮಾ. ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಇದ್ರೆ ಮಿನಿಮಾ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಿನಿಮಾ ಇದ್ರೆ ಏನಿರ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಬರ್ತೈತಿ, ರೈಟ್? ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್. Then this will be unstable point. Point ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ unstable ಆಗಿರ್ತದೆ. Therefore based on this, ಈಗ ಇದರ potential spring system potential ತಗೊಳ್ಳಿ. Spring system potential for small oscillations. So for spring system, that is p of x is equal to I know half kx square. ಇದನ್ನು ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. Delta v of x, v prime of x is equal to d divided by dx of v of x.
So that is equal to, I'm going to get only kx equal to 0.13. ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಅಕಸ್ಮಾತ್ 0 ಹಾಕೊಂಡೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋ, x equal to ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅನ್ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ, x equal to 0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಗೊತ್ತೇನ್ರಿ, ಇದು x ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ ನಾವು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿಯನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹಿಂಗೆ ಬರ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಒರಿಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಟ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ x0, ಇನಿಷಿಯಲ್ x0 ಐತಿ. ನಾನು ಏನಾದರೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಸೇಮ್ ಒರಿಜಿನ್ ಇಫ್ ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಒನ್ ಟು ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ತನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ then it becomes x. Then what is the extension here? Extension is defined as delta x is equal to x0 minus x ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎನರ್ಜಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ kx² ಬರಿಬೇಡ್ರಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬರ್ನು. So I will remove this part. Wait. So this potential energy term should be equal to like this. That is half k delta x square. This potential energy should be equal to half k delta x whole square. ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಟರ್ಮ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಹಾಫ್ ಕೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಿ ಬೈ ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಆಫ್ 1/2 ಟೈಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಕೆ ಟೈಮ್ಸ್ x0 minus x whole square ಬರೀತೀವಿ. ಇದನ್ನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ, p prime of x, then I am going to get 1/2 k into ಇದಕ್ಕೊಂದು 2 ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ, here I am going to get minus x, x0 minus x ಬರ್ತದೆ, it is equal to 0. then ಇದಂತೂ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, k ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತೂ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಇದು x equal to x minus x equal to 0 ಆಗ್ತೈತಿ. therefore x we are going to get x0, ಅಂದ್ರೆ ಮೇನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ದಾಗ ಏನದ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ v ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್ ಆಫ್ x ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದರ ರಿಸಲ್ಟ್. ಸೊ we are going to get the x double prime of x, v double prime means ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬಂತು ನಮ್ದು k into x0 minus x ಬಂತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಬರ್ತೈತೆ ಹೇಳ್ರಿ. So we are going to get this one as, that is only k times of x, x ಅನ್ನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಬರೀ only k times of k ಅಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ, at x equal to x0, because in second term derivative ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ d by dx of the first derivative, so d square by dx square of v of x is 1/2 times of k into x minus x0 or x0 minus x whole square. then differentiate ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ x k ಅಟ್ಟ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ, because ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ x into x minus x0 ಬರ್ತೈತಿ. ಫಾರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಓನ್ಲಿ k. therefore k ಅನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು, p prime of x at x equal to x0 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಐತಿ, ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಐತಿ, ಆ ಸ್ಟೇಬಲ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅನ್ನ, ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ x equal to x0 ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ ಇದು ಸ್ಟೇಬಲ್ ಅದ, ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನು ಬಂತು, k ಅಂತ ಬಂತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಬರೀತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನೀವು ಎಟ್ಟ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಬಹಳ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇದು ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗನ್ನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ, ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೆರಿವೇಟಿವ್ ಆಫ್ ದಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ k. therefore we are going to replace that small oscillations, for small oscillations this omega square, that is time per angular frequency, omega square is equal to ಏನಂತ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನಾವು k by, we used to write this as k by m. now this k can be replaced for small oscillations. this omega square can be written as v double prime of x at x equal to some point a, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗೆ a ಒಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಅದು, then that is divided by some not square root ಬರಂಗಿಲ್ಲ, divided by m. now how do you write, ನೋಡಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ನಾವು ಏನಂತ ಬರಿತೀವಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಗಿದು ಹೋಯ್ತು, ಅದು ಟೈಮ್ ಪಿರಿಯಡ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ರೈಟ್, ದೆನ್ ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರೆ ಒಮೆಗಾ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಿ ಡಬಲ್ ಪ್ರೈಮ್, ಅದ್ರ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಅಟ್ ಅ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಪಾಯಿಂಟ್ x equal to ಯಾವುದೋ ಒಂದು x0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಥವಾ a ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಇಕ್ವಿಲಿಬ್ರಿಯಂ ಹೋಗೋದ. therefore omega is equal to square root over v double prime of x divided by m. so this is what the equation to calculate the oscillation of a small displacement. this is also equivalent to square root over k by m. ನೀವು k by m direct substitute ಮಾಡ್ಲಿ, ಇದು for large oscillations, general ಆಗಿರೋ oscillations. this is applicable for only for small oscillations. Set ಒಳಗಡೆ ಒಂದ್ಸತಿ equation
ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರಿವಿಟಿವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಡೈರಿವಿಟಿವ್ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರಿವಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. p ಆಫ್ x ಕೊಟ್ಟಾನ, ಸೊ ಇದನ್ನ ax ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲಸ್ b ಬೈ x ಅದು. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಡೈರಿವಿಟಿವ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, ದಟ್ ಈಸ್ 2ax minus b by x square ಬರ್ತದೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಐ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಅಂತ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಂಗೆ ರಿಸಲ್ಟ್, x ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನು ಬರ್ತೈತ್ರಿ, 2ax minus 2b by x cube. that x equal to 2ax no, so ಇದು ಆನ್ಸರ್ ಏನದ, ಕರೆಕ್ಟ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಐತೆ, ಸಾರಿ ಇಟ್ ಇಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದು, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅದ, therefore it is minus 2 by x cube ಬರ್ತೈತೆ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ ಆನ್ಸರು, 2ax minus 2b divided by x cube equal to 0. Therefore from this I can calculate 2ax power 4 minus 2b divided by x cube is equal to 0. This is equal to 0 ಆದರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲಿನ ಟರ್ಮ್ 0 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ, this term should be 0 ಆಗಿರಬೇಕು. Therefore x is equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, that is going to be, is that correct? Then 2 times of ax power 4 minus 2b is equal to 0, and 2 get cancel out ಆಯ್ತು, x power 4 is equal to b by a ಬರ್ತದೆ. Is it correct? Next, second derivative ಅಂದ್ರೆ x equal to one particular x point where you are going to get fourth root of b by a. At the value of fourth root of b by a, you are going to have that equilibrium point. At this point it is going to be stable or unstable. Stable ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ or unstable ಇರಬಹುದು, unstable ಇರಬಹುದು, right? So small oscillations ಗೆ stability ಗೆ ತಗೋತೀವಿ, right? Therefore based on that second derivative ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದ್ರದ್ದು second derivative v double prime of x, v double prime of x I am going to get that one as I think only 2a minus, so this is going to be plus times of 6b divided by x power 4. Is that correct? 6b divided by x power 4. Therefore that is equal to, so by replacing that x equal to point adadu fourth root of b by a, x power 4 substitute ಮಾಡ್ರಿ, 2a plus 2b divided by x power 4 substitute ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, b divided by a ಬರ್ತೈತಿ. Therefore I am going to get this one as 2a plus 2b 6b 6 ಅದ, this is 6 ಅದ ಇಲ್ಲ, so 6a 2a plus 6a, that is going to be 88. ನಮಗೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೇಳೋಣ, ಸೊ ಆಂಗ್ಯುಲರ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಬಂತು ತಲೆಯಾಗಿಟ್ಕೋರಿ. Therefore that is going to be, so as it is greater than 0 ಅದ, greater than 0 ಅದ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದು ಮಿನಿಮಾ, it is minima. yes sir. So minima ಅಂದ್ರೆ more stable, ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಸಿಲೇಷನ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, omega is equal to square root over v double prime of x at x equal to x naught divided by m ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ. Therefore we are going to get this one as 8a divided by m, root 8a divided by m. But even ಕೊಟ್ಟಾನ ಯೂನಿಟ್ ಮಾಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾನ, ಮಾಸ್ is going to be unit here, so m equal to 1 ತಗೊಂಡ್ರೆ v equal to ಏನು ಬರ್ತೈತಿ, so omega frequency is equal to angular frequency omega is equal to only root times of 8a. So that is the result that we have here, that is b option. Next ಕೇಳ್ತಾನ್ರಿ, ಈ ಹೊಸದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವತ್ತು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ಗಳನ್ನ, ಸೊ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಷ್ಟು. Is that clear about small oscillation? ಇದಕ್ಕೆ equilibrium distance ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay, equilibrium distance, this at x equal to x naught, the first derivative 0 ಇಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು x equal ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದ್ರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು, ಈ x ಅನ್ನೋ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಒಳಗಡೆ ಈ v of x ಅನ್ನೋದ ಮಿನಿಮಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಇರಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as equilibrium point ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ x equal to x naught ಅಂತ ಬರೀತೀವಿ, ದಟ್ ಈಸ್ equilibrium point. ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಒಂದು ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅದು, ಇದು ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ here. So he has mentioned it is in the equilibrium. It is equilibrium means net force is equal to 0. As net force is equal to 0, therefore first derivative of the potential is equal to 0. Right? Therefore, what can I write here? So at equilibrium,
So at equilibrium, that is dAV divided by dR should be equal to 0. And if equilibrium, the potential 0. Means we need to find out a point of equilibrium, or equilibrium point. So equilibrium point. So how do you define the equilibrium point? Equilibrium point. So therefore, at R at which at dV divided by dr should be equal to 0. Okay. dV by dr madri idanna minus a by r power 6. So v of r is equal to minus a by r power 6 plus b divided by r power 12. Correct? Then first derivative note dV by dr ಏನು ಬರ್ತೈತಿ? dV by dr is equal to, so minus 6 plus 6a divided by r power 7, then plus minus times of 12b divided by r power 13, that is equal to 0. So ಇಲ್ಲಿಂದ r ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಅದೇ r ಏನು ಹೇಳ್ತತಿ, ಎಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ r equal to here r0 ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು r0 ಪಾಯಿಂಟ್ ಒಳಗಡೆ ಇದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಬಂತು. Therefore now it can be replaced as r0. ಅದು r ಬರೀ ನಡೀತೈತಿ, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. r0 ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, r ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಈ r ಒಳಗಡೆ ಏನದ ಅದು equilibrium ದಾಗ ಐತಿ. So means what is that r value? What is the distance at which it is in equilibrium? That is in the r power 7 common ತೆಗಿನಲ್ಲ, 6a minus 12b divided by 1 r power 7 common ತೆಗೆದ್ರೆ r power 6 ಉಳಿತೈತಿ. That is equal to 0. No. Wait a second. So it should be r power ಏನು ತೆಗಿನೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, so r power 6 take r power 6 7 as common. Then I left with here also 6 no common ತೆಗಿನೋ. I left with a minus 2b divided by r power 6, that is equal to 0. 0 ಆದರೆ ಇದಂತೂ 0 ಆಗಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು 0 ಆಗಬೇಕ್ರಿ. ಈ 0 ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? a minus 2b divided by r power 6 is equal to 0. Therefore a equal to 2b divided by r power 6. Therefore r power 6 is equal to 2b divided by a. Therefore r is equal to 6th root of 2b divided by a, at which at this distance, this is called as equilibrium point at ಕರಿತೀವಿ. So this is equilibrium point. Equilibrium point. So this point ಅನ್ನು ನೀವು ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಎದ್ರಾಗ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. So v equal to at r equal to r value, means you will call this one as r0. Equilibrium point ಗೆ r0 ಅಂತೀನಿ. r equal to r0 ಒಳಗೆ ಏನಿದು, this is the potential at equilibrium. He is asking that only. So value of the potential at the equilibrium ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾನೆ. Potential at the equilibrium ಅಂತ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ. There is going to be have a divided by r power 6, then plus 12b divided by r power 12, b divided by r power 12. Then if I back substitute this r power 6 value, r power 6 value is going to be 2b divided by a. 2b divided by a means this becomes a square, plus what about this value? b by r power 12. So b by r power 12, I am going to get b divided by, this is going to be 2b whole square and a square, right? Then therefore it is going to be EB cancel out. So it is minus a square by b plus a square by 4b. So this is going to be, but not right, is that 3a square minus 3a square divided by 4b. Minus 3 ಏನು ಬರ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, is that correct? Oh sorry, 2 ಒಂದೈತಲ್ಲ, it is 2 ಒಂದೈತೆ. So therefore answer ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು, only half times. So is that going to be 1 by 4 minus a square divided by 2b, so only b. Therefore minus a square by 4b is the answer. Here the answer is D option is not. This is also previous year net question. So this is asked in net CSR net 2011. CSR 2011 ಒಳಗೆ question. ನೀವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿರಿ, ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. Okay. Is that clear now? So let us go to the next concept, that is called as central force problem. Central force problems ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಐಡಿಯಾ ಅದ ರೀ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಿ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ
ಕ್ವಿಕ್ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಷ್ಟೇ ಅದನ್ನ. ಆಫ್ಟರ್ ದಟ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಅಂತ ಬರ್ತೈತಿ. ಫೇಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟ್ರಾಜೆಕ್ಟರಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಐತಿ, ಆರಾಮ್ಸೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಮುಗೀತದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. Central force. What do you mean by central force? If the potential, central force ಒಳಗಡೆ potential strong ಇತ್ತು, if it is motion ಇತ್ತು, ಅದು controlled motion ಇತ್ತು. Central force ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ central force of central energy based, the force which is acting along the centers of the two bodies is defined as central force ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಬರ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ, if any system is in central force, central force for example ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆದ ಸನ್ ಸುತ್ತಲೂ ನಮ್ದು ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಾತದ, it is under the central force because these two will be acted by the central gravitational force. So gravitational force will act always, gravitational force will always act along the line joining their centers, along the line joining their centers, right. ಇದಕ್ಕೆ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತರ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡತ್ತಿತ್ತು, ಲೈಕ್ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟೈಪ್, ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಹಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಇಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಆವಾಗ some of these quantities will be conserved. Net torque will be zero. Net torque will be zero. Net torque zero ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಫೋರ್ಸ್ ಇತ್ತು. We used to call that total net force is equal to zero ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ, ಮೊಮೆಂಟಮ್ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್ ಅಂತ ಓದಿದ್ವಿ. ಹಂಗ torque is nothing but a rotational force. If the net force acting on the net torque acting on the system is equal to zero, then we call that the angular momentum ಏನಿರ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ, angular momentum ಕನ್ಸರ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಇದು ಕನ್ಸರ್ವ್. Then motion will be confined within the system. ಏನಾದ್ರೂ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ motion will be confined. motion ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಅದ್ರ ಬಾಡಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು motion confined in a plane. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತಾತದ, ಪ್ಲೇನ್ ಅರ್ತ್ ಏನ್ ಸುತ್ತದ, ಅರ್ತ್ ಮೋಷನ್ ನೋಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಯಾವತ್ತು ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೋತೈತಿ, ಇನ್ವರ್ಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊತೈತಿ. ಇನ್ವರ್ಡ್ ಫೋರ್ಸ್ ಅದನ್ನ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿರ್ತದೆ, ಗ್ರಾವಿಟೇಷನಲ್ ಫೋರ್ಸ್. Therefore it always moves in a constant planar motion, right? Constant planar motion. Therefore that is defined as motion in a plane. ಅದರ motion type ಏನಿರ್ತದೆ, plane ಒಳಗಿರ್ತದೆ. Then total energy will be conserved. E total will be conserved. Okay. Similarly, aerial velocity is going to be aerial velocity will be constant ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಏನಿದು ಇವಾಗ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಕೆಪ್ಲರ್ ಲಾ ಮೇಲೆ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇವೆಲ್ಲ PUC ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಕೆಪ್ಲರ್ಸ್ laws of planetary motion. How do you define Kepler's law of planetary motion? We are going to define first law tells that every planet revolves around the sun in an elliptical orbit. And so if this sun has one of the focus, then every planet will revolve around this. Sun has one of the focus at this point. Right? So we call this one as elliptical path. This is elliptical path. Therefore always there is a planet ko mattu adukku ಏನಿರ್ತದೆ, central force act ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು here and here, there and there. So central force ಯಾವತ್ತೂ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಿರ್ತದೆ. ನಾವೇನಂತ ತಗೋತೀವಿ, its first law is going to tell us all the planets are revolving around the sun will be in the elliptical orbit. Second law ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, second law of planetary motion, even planet is ಸುತ್ತಲೂ central sun ಅದ, ಸುತ್ತಲೂ ಏನು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಸುತ್ತದ, ಈಕ್ವಲ್ ಏರಿಯಾನ ಕವರ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಇನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್. Means that is, so area covered swept by the planet in equal time interval will be equal. Area will be equal. Means for example, if you take the sea, ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಪೇಲಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So this longest distance is called as
aphelion. Perihelion aphelion. Perihelion apogee ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡಿ. So perihelion aphelion. So longest distance to shortest distance. So perihelion distance means it is always shortest one. Aphelion. So that what I told was correct. So here this longest distance is called as aphelion. Then this distance is called as perihelion. Okay. So if ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನೋಡ್ರಿ ಅಪೇಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದ್ರದ್ದು ರೇಡಿಯಸ್ ಬಾಳ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಬಟ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತದ ಇಷ್ಟ ಕವರ್ ಆದಂಗ ಅನಿಸ್ತದ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕವರಿಂಗ್ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಈಸ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು 4 months ತಗೊಂಡಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ಟ 4 months ಒಳಗೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕವರ್ ಮೋರ್ ಏರಿಯಾ ಮೀನ್ಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಇಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ದಿಸ್ ಏರಿಯಾ ಏನ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ದಿಸ್ 4 months ಒಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಗ್ಯದ ಅಷ್ಟೇ ಏರಿಯಾ ಇಲ್ಲಿನೂ ಕವರ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ therefore the areas of the planet will be always same in equal interval of time. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ if I take this for example ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಆಗ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದ್ರ ಸುತ್ತಲೂ ಸುತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅನ್ಕೋರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇಸ್ ರಿವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಅರೌಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಈ ಏರಿಯಾ ಎಷ್ಟು ಕವರ್ ಆಗ್ಯದ ಅಂತ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡೋರಿದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ದಟ್ ಈಸ್ area is equal to its half triangle shape ನಾಗ ಅದ so if I call this as theta ಅಂತ ತಗೊಂಡಿವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it can be defined as this is the radius r for half base into height ತಗೊಂಡಿರ್ತೀವಿ triangle type so the base of the ಇದು height ಅದ correct height is going to be r half height into base is defined as this is the length can be defined as r theta r theta ತಗೋತೀವಿ so area of this part is going by 1/2 times of r theta square. So this is the area covered by the planet within the time interval. As per Kepler's second law, the rate of change of that area with respect to time is always constant. Means equal area and equal interval of time. So yet area cover time interval ಒಳಗಡೆ ಆಗ್ತೈತಿ ಅಷ್ಟೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರಗೂ ಸೇಮ್ ಇರ್ತೈತಿ. That is rate of area is going to be constant. Rate of the area is going to be constant. Therefore, ಈಗ ಇದನ್ನ ನೋಡ್ರಿ dA by dt ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿವಿ ತಿಳ್ಕೊರಿ dA by dt is equal to dA by dt ಅನ್ನ ಬ್ಯಾಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ 1/2 times of d by dt of 1/2 times of this d by dt of 1/2 times of r theta square ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ಇದು ರಿಸಲ್ಟ್ that is a dA by dt is equal to 1/2 r ಹಂಗೆ ಇಡ್ರಿ ಈ theta square ಅನ್ನ ಡಿಫರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ sorry this should be r square theta right wait it should be r square theta here it should be r square theta here also it is r square it's not r so r square hanga baritirri d by d theta andre enu theta dot barthivi theta dot is equal to actually angular velocity omega right therefore if I replace that dA by dt anna ತಗೊಂಡ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಬರಿತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ 1/2 times of r square into omega ಬರಿತೀವಿ ಈಗ ಮಾಸ್ m ಅನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ what I get here 1/2 times 2m times of m r square omega this m r square omega is called as L. This is called as capital L. Therefore, angular momentum. Therefore, dA by dt ಅನ್ನೋದು ಏನಂತ ತಗೊಂಡ್ವಿ dA by dt is equal to 1 L by 2m ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. According to the central force concept, net torque acting on the system is 0 ಇರ್ತೈತಿ. ಹಾಗಾಗಿ angular momentum always ಏನಿರ್ತದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು L is equal to constant. ನೀವೇನಾದ್ರೂ L equal to constant ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೋರಿ. If you treat this L is equal to constant ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲನೂ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅದ ಮಾಸ್ನು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ therefore then this dA by dt ಏನಾಗ್ತದೆ dA by dt is equal to constant time that's it ಅದಕ್ಕೆ ಅವೇನ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೆಪ್ಲರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾ ಒಳಗಡೆ equal area equal interval of time ಒಳಗಡೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ means aerial velocity is constant that is the point this ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹೇಳೋದೇನು aerial velocity dA by dt ನಾವು aerial velocity ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಕೆಪ್ಲರ್ ಥರ್ಡ್ ಲಾ ಏನ್ ಹೇಳ್ತದ so third law of Kepler's law tells that time period of the planet revolving around the sun is directly proportional to the cube root of the cube of the distance between the planet and the sun. So that is sun ada antadra ಇಲ್ಲಿ planet ada ಇದು ಸುತ್ತಲೂ ಹಿಂಗೆ elliptical orbit ಒಳಗೆ ಸುತ್ತಾಗ್ತದೆ this distance r ಇತ್ತು planet m ಅಂತಿತ್ತು this is sun therefore
ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ರಪೋರ್ಷನಲ್ ಟು ಬಂದಿದೆ ದ ಥರ್ಡ್ ಇಕ್ವೇಶನ್. ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಸೊ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಟೈಪ್ ಅದಾವ. ಮತ್ತು ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಸುತ್ತವೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ಕುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗೆ ಸುತ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಕಾಮೆಟ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ, ಸಣ್ಣ ಅದ ಕಾಮೆಟ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ದೂರಿಂದ ಬರ್ತೈತಿ, ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಸುತ್ತ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ. ಇದ್ರ ಆರ್ಬಿಟ್ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದ, ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ, ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಹಿಂಗೆ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತ್ರಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಲ್ಲ, ಎಂಡಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಯಾರಾಬೋಲ, ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್, ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್, ಈ ತರ ಪಾತ್ಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ವೈಸ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ವರ್ಡ್ ನೀವು. ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಯಾವುದಾ ಕೋನಿಕ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅದ್ರದ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇಫ್ ದ ಇಸೆಂಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1, that is going to follow the path of parabola. Then if it is going to be greater than 0 ಆಗಿತ್ತು, greater than 1 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೈಪರ್ಬೋಲಾ. Or if it is less than 1, then greater than 0 ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ, we call this as ellipse. If the eccentricity of the path followed by the particle is equal to 3 equal to 1 equal to 0 equal to greater than 1, lies between 0 and 1, we define that one as its paths. Especially hyperbola, parabola na follow path ಯಾವ್ದು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ದೆನ್ ಎಲಿಪ್ಸ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಗಳು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾವೆ. ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಪಾತ್ ಒಳಗಡೆ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಭಾಳ ರೇರ್, ಭಾಳ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಒಂದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ, ಇನ್ನೊಂದು orbital velocity ಅಂತ. Escape velocity is given by square root over 2m divided by 2 square root over 2m divided by 2 capital Gm divided by r. This is escape velocity. Then orbital velocity is given by square root over only Gm divided by capital R. So relation between escape velocity and this gravitation force of attraction ಇಂದ ಅದು ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಿ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತೈತಿ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅರ್ತ್ ಸುತ್ತ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಏನು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಸುತ್ತ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಸೆಂಟರ್, ರೈಟ್. ಇದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಇದು ಸುತ್ತಿರ್ತದ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾನೆಟ್ದು ಅಥವಾ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ದು if this velocity is equal to orbital velocity, then the path followed will be circle. Orbital velocity equal ಆಗಿತ್ತು ನಿಮ್ಮ velocity ಅಂದ್ರೆ ಅದು circular path ಇರ್ತೈತಿ. If the orbital velocity ನಿಮ್ದು greater than escape velocity ಇತ್ತು, then it will be out of completely. This is going to be parabola. ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಲಿಂದ ಸುತ್ತಿರ್ತೈತಿ, ಹಿಂಗ ಸುತ್ತ ಹೋಗಿ ಬಿಡ್ತೈತಿ ಹಿಂಗ ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇಂದ. If it is velocity is greater than escape velocity. So velocity less than orbital velocity ಇದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, it falls to the ground ಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೈತಿ. This is escape velocity less than escape velocity, greater than orbital velocity ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then this will be ellipse. So this is also one of the condition based on that. In the PUC part also ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಒಂದ್ಸತಿ ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ part. Okay, so this is what is about central force problems. again ಭಾಳ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು. ದೆನ್ ಇದು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ಗಳನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. for all these paths, central energy for circular path ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಎನರ್ಜಿ ಹೆಂಗೆ ಬರಿತೀವಿ, for circle the energy of the system is given by minus m k square divided by 2l square ಅಂತ ಬರಿತೀವಿ. This is for the circle energy of a satellite or in a circular path ಒಳಗೆ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಇದೇ ಎನರ್ಜಿ ಜನರಲೈಸ್ಡ್ ಆಗಿ ಬರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ for any central force, we define that energy term as E is equal to 1 by 2 times of m r dot square plus g square divided by m r square
plus V of R plus V of R. So this is called as ಇದಕ್ಕೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಗೊತ್ತಲ್ರಿ effective potential ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. We call this as V effective. V effective. So this is kinetic energy term. ಇದು kinetic energy so effective. V effective means effective potential. Effective potential energy. So ಇದು effective potential ಮತ್ತು kinetic energy ಎರಡೂ ಕೂಡಿ ನಾವು total energy of the system ಅನ್ನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. This is total energy. Total energy of the system in central force problems. This is what exactly the central force problems and all other things. ಸಿಂಪಲ್ ಅದೇ PUC ಪಾರ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ಸತಿ ನೀವು ರಿವಿಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓದ್ಬೋದು, ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಫೋರ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಭಾಳ ಏನು ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ದಾಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬರ್ಸಿನಿ ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟೇ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಈಕ್ವಲ್ ಇತ್ತು ವೆಲಾಸಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಮೂವ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಸ್ಕೇಪ್ ವೆಲಾಸಿಟಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತದೆ ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ. ವೆಲಾಸಿಟಿ ಲೆಸ್ ದನ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಹೊರ ಸುತ್ತಲ ಬದಲಿ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ ಫೋರ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲೇ ಬೀಳ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ವೆಲಾಸಿಟಿ ಆರ್ಬಿಟ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರ್ಬೇಕು, ಎಸ್ಕೇಪ್ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ವೇಸ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್ನಾಗ ಇರ್ತದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ರಿವಾಲ್ವ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಇನ್ ಎಲಿಪ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Therefore their velocity is not exactly orbital or not exactly escape. Is that clear on? This is central force base band. So evening class ಒಳಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ I'm going to discuss about the next concepts like phase space trajectory, and special theory of relativity. Space trajectory ಮತ್ತು special theory of relativity. Space trajectory ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಐತಿ. ದೆನ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಒಂದು 2.5 hours ಅದ. ನಾಳೆ ಮುಂಜಾನೆ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಈವ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕವರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ 1.5 hour ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಕವರ್ ಆಗ್ತದೆ ನೋಡಿ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕಿತ್ತಾನೆ. ಓಕೆ, ಎನಿವೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ 7:57. ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋ ಕ್ಲಾಸು. ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸು ಈವ್ನಿಂಗ್ 7 to 8:30 ತಗೋತಾನೆ. ಯಾಕೆ ಎನಿವೆ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೇಳ್ಬೇಕಂತ ನಿಮಗೂ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ಡೆಪ್ತ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನನಗೂ ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ 1.5 hour ಈವ್ನಿಂಗ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ರಿಲೇಟಿವಿಟಿ ಹಾಫ್ ಮುಗಿತೈತಿ. ಸೊ ನಾಳೆ ಒಂದು 3 ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಒಂದು 2 hours ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಟೋಟಲಿ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ವಿತ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸು ಕವರ್ ಮಾಡಿ ಮುಗ್ಸಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದು ಇದು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ಸ್. ನಾಳೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಆದರೆ ಯಾವುದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಸಮ್. ಅಲ್ಲಿ ಏನದು ಅಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಅದು ಓಡ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 70% ನೀವೆಲ್ಲ ಕಲ್ತಿದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ 25% ಅಷ್ಟೇ ಹೊಸಾದ್ರೆ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಮ್ದಾಗ ಅದು ಪೂರ ಹೊಸಾದಲ್ಲ. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಏನಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿರಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಹೊಸಾದಾಗ್ತದೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗೆ ಕಲ್ತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಬಟ್ ನೆನಪಿರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ರೈಟ್. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಇನ್ ದ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸ್.